mwezi wa 11. Msomaji ni Edwin Nyachwara Mobegi. Rais Yoweri Museveni ambaye pia ni kiongozi wa taifa ambaye pia ni mwenyekiti wa chama tawala cha NRM, mwaka wa 2016 alishauri shirika au kundi la Twaweza Pamoja kujiunga na kufanya kundi hilo kuwa shirika. Sasa tunavyoongea, shirika hilo tayari limefikisha wanachama 124 ambao wamesajili tayari na wako tayari kuendeleza shirika hilo. Hii ni mojawapo ya masuala ya ushauri yaliyotolewa na Rais Museveni mwaka wa 2016 ambayo sasa yamevua matunda. nange okuyachi nokoledde tunaweza ebikwambaza omudalogo era yes wanyala yes mubire kino kyatandika 2014. Asante sana nga kikyasobola okusonga ku coordinator w'eyibanda nga waali agonno gaba maanyi obwo buba bumu buba bukozi na kuwuliziganya n'okumanya ky'oyagala n'ekyeweetaaga. Tailoring, and some members who are also seated here, metal fabrication, carpentry, which is headed by Jamukama, Michael from Ibanda, and others. Border or motorcycle acquisition hire purchase of revolving fund. Project, which is under training, and many members have also liked the project, which is done by a certain investor from Israel, and so far we have trained groups from Chegegwa. Land. It is true we have secured land there, big land, 160 acres out of my land, and it is big. We have planted there trees now, and it's about now 1 year old. But there are so many, like now this bee project which has come in. The only challenge we have now is the money to purchase the beehives. That is the only thing we don't have at the moment. But we have the labor force, and these people you have seen around there have contributed their membership, which has been able to do all these things. Now we are stuck. We don't have the finances to be able to buy those things and then establish them there. Much as those people who are willing to buy the bee products are ready, when we serve them with the Shirika la kijamii la Mahol Gemgos linalohusika na utoaji mikopo katika wafanyabiashara wadogo na wakulima limefanya mafunzo katika mji wa Kampala lilivyofanya katika wilaya za Mpigi na Mityana. Haya yamethibitishwa na mkurugenzi mwenyekiti wa shirika hilo Andrew Chepa, ambaye amesema kwamba hatua hii itaongezea mafunzo wananchi hao na kuinua viwango vyao vya mapato. Hapa taarifa kwa undani. We have trained women, we have trained the youth, we have trained the elderly. So our expectation is that we have, through the inclusive leadership that we have, we can be able to build institutions that are inclusive, institutions that are able to address the needs of the youth, institutions that are able to address the needs of the women, the needs of the elderly, the poor and the rich. And for us as Samal Gumugo, that is our benchmark. We believe that whatever we do should be built around the community, taking care of the different needs within that community. And through these trainings, we have been able to address that, to ensure that every sector, every section of the population is represented in these trainings. Certainly this model is unique. It emphasizes on member benefit, which is the key focus
in as far as implementing of this model is concerned, which has been categorized into three. One, we emphasize the social benefit of this. We focus on social benefit, with economic benefit and financial benefit. Because this business which we are moving, we are handling, it involves a lot of risks. But are you ready to withstand the risks? So in these sessions which we have attended, where we are now well equipped with how we can handle the risks with finance. And we believe we are going to transform a lot. Our MGs next time, we believe next time's meeting or sessions, we shall come when we have around 4 billions. Mtazamaji, katika juhudi za kuunga mkono hatua za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, shirika la Akode limeanza mafunzo katika mgahawa wa Skies Hotel Nakuru ili kuongeza mchango wao katika sekta mbalimbali. Mabadiliko haya au mafunzo haya yanalenga wafanyakazi katika sekta ya wanahabari ili kuongoza jamii katika uhamasishaji zaidi kuhusiana na mapendekezo ya mabadiliko ya hali ya hewa. There are a number of things that journalists can do to cause climate action. One is sharing the innovative or innovations that are coming up in this arena of climate change. There are so many nature-based innovations that are happening here and elsewhere, and journalists can communicate these innovations so that they can be adapted and scaled up to address climate change challenge. But there is also a lot of science around climate change, and this science can help policymakers to improve policy making and policy implementation, and journalists are very, very critical in utilizing this scientific information, reporting about it, and informing policy processes. Climate change has a very great impact on the economic development of the country. Just like you know that just in 2016 alone, our GDP was projected to grow at 6%, but because of the prolonged drought resulting from climate change, we only posted 2.5% growth. So that tells you that climate change can really hold some impact on growth of the country. At a micro level, climate change can lead to increase in prices because it increases the cost of production. It can reduce the profitability of farmers because it will have increased their costs. It can also increase vulnerability because when people are subject to climate change, then they are more vulnerable than ever before. Halmashauri ya mji wa Kampala KCCA imesema kwamba itaendelea kutoa huduma zake kwa umma bila mapendeleo yoyote, huku akisema kwamba haya ni kwa manufaa ya wananchi. Sasa kulunzi ikielekezewa mashirika ya wakimbizi ili kuhakikisha kwamba kuna usawa hasa wakati wa kutoaji huduma zozote katika mji wa Kampala na vitongoji vyake. Thank you very much, IRC, for having made this wonderful donation. And it is a donation geared at improving the capacity of refugees and hosting communities, enhancement of skills of refugees, specifically urban refugees in Uganda. And here we're talking about Kampala. So we work with KCCA to ensure that we support the vulnerable host community, we support the refugees and the vulnerable host community to access the services that they are meant to access. So when you look at this space, this is the KCCA Employment Bureau. It's a facility that hosts youth in particularly, so they equip youth with the different skills and knowledge. So particularly this year, we are
we have supported KCCA with in-kind support worth 70 million. For promoting self-reliance in our youth. Thank you for giving us equipment to use as KCCA. The donation is too much. I was reading your write-ups. The money you bought these things, it is a lot of money. We are a government entity, but you have tried or you have put your effort to give us what we can use so as we can skill our youth and at the same time our refugees. Ugandans and refugees. Now, the refugees that we work with are those that are already recognized by OPM. Our colleagues from NRC know that. We get the refugees from UNHCR and obviously those that already have been authorized by OPM to be in the city. Yes. Hongera basi kwa ufadhili huo na tunatumai kwamba utasaidia wananchi wetu katika mji wa Kampala. Wananchi wilayani Bugiri wamepewa ushauri kutilia maanani masuala yao yanayohusiana na afya, kwani afya ndiyo kinga na mustakabali wa maisha ya mtu yeyote. Haya yamebainika wakati wa washa wa kiafya uliofanyika wilayani humo kuhamasisha umma kwa maswali nyeti katika sekta ya afya. Jenny, you will let us know. You can raise it a bit. So we started last year. We thought it was something simple. We had this camp in December last year. However, we are overwhelmed with the term of what? Of patients. In that the drugs we had got to help us run the hospital for 3 months. In 1 week we are over. So this year, being the hospital head, I thought of see how I can add in a mark in the hospital and as far as drugs are concerned. So I contacted my friend Mr. Rajesh, whom I knew some 15 years ago, working in Tilda, for help. Then Mr. Rajesh connected me to Mr. Sasi, who is heading the general section of Uganda. And it's not going to end here. We have many more rounds of this kind of charity running, and we will continue to keep you informed. You may be able to come and meet us and take what we are doing for the society. And to associate with the Indian Association and of course with the North Gujarat Association, because they have been working hard, like he mentioned about the blood donation camp which started on 15th August. So they just don't start it. Like they ensure that they reach their target. The target was we kept 5,000 units and we reached 7,000 units. They will, anytime they come to us, we will be very happy to support them. Mtazamaji, elimu bado ni uti wa mgongo kwa uchumi wa taifa lolote linaloendelea. Sasa wasomi na watafiti wakipendekeza kwamba masomo au mafunzo yanayoelekeza mafunzo yao kwenye ufundi yatiliwe maanani, kwani hii ni njia mwafaka ya vijana na vizazi vijavyo kujibunia ajira yao. Huge investments, seeking to collaborate with Kampala International University. We are excited because when we mapped what they offer, what they have, it is in tandem with what we currently have. And so it's going to be operationalized in a way that we are going to link our own staff. We will identify the capacities they have and the capacities we have. We do a mapping and then initiate collaborations. Many other institutions that are going to work with KIU to be able to harness our capacity. Now we have moved beyond East Africa. We are working as Africa. We are working now with the Republic of Turkey.
So we are in the right trajectory. So I want to congratulate you all. Mtazamaji, mimi nitameza kopo la maziwa. Wewe tulia tu, nikirudi nitarudi na habari zaidi. Jovia ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ag'ewala ennyo, okutuuka buli wamu nga yadde togenzeeyo, ensi yonna ng'ekuli mu ngalo. Okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa. Jovia, kino kye kirabo kyange gy'oli. Tewali kkubo ku ki ky'osobola okukola ku mukutu nnandameggwa ogwa MTN. In the heart of Uganda, a financial revolution is happening. We were once left out, saving the old-fashioned way, with an unexpected saving spot, keeping it too close for comfort. But now, we found a better way to save and manage money. Download the Wendy app from Google Play or App Store or dial *229#. With Wendy, your money is safe and you can earn interest daily. Visit your Google Play or App Store or dial *229# to register. Wendy, Wanawoli. Projekti y'emyoga yetuyambe kubanga batubatire sente tukakunera kutunga bwangu tubatandikisa obusubuzi obukebuke betu hati nituyimukira mu mpola nitugenda mu maiso kandi kisobozeseza abamu kusasula fiizi n'okukora obuntu obw'amaka gaitu obukebuke nk'okugura embuzi kubombekaho obuju nyo hanatandikire bakatoa milioni 1.6 tuli bantu mukaaga kati naho group twajihandikisa emyoga batuhereza sente kuba zituhire natandika nakozesa mpola kagira nko kukanyama nko kumukureba omudara akubanye n'omwana wanje nasoma ninfunaho renti indya inywa kandi na n'omudara gwanje gumaho ndi kukora nguzireho embuzi 2 naguraho na n'ebihunu byanje 3 mbineyo mu cyaro nibirya buri umwe na project ye yakukora kandi nisoya obutukwa ntufika kusasura itwe nsasura kurungi. Mtazamaji, tunaendelea kukujia moja kwa moja kutoka jiji la Kampala, likiwa ni shirika la UBC, kituo nambari 1 kinachokuba habari katika lugha ya Kiswahili. Habari zaidi zinasema kwamba katika juhudi za kuendeleza masuala ya kifedha, ni muhimu kupata mafunzo ya mara kwa mara ili kuweza kuwa na uwezo wa kudhibiti masuala ya fedha. Hatua hii sasa ikitazamiwa na watafiti wa masuala ya fedha kama njia mojawapo itakayoendeleza na kuinua mapato ya wananchi katika siku zijazo. Chaching is a very, very important program, and I wish it would be like spread all over the world, because there it would help many people and it would actually help develop the world in different ways. It would advance technology, we would start saving more, we would have more money, people would have less poverty. I would overspend my money. Almost everything I see I buy. But ever since we started learning about Chaching in my school,
it has inspired me to start saving money for future use, for things I may need in future. Chaching helps us because we learn how to earn. After earning, we can save, then we can spend some and leave some for donation. You can make friendship like that, and you can also be part of this program called Chaching, because it actually develops you in future, and you'll be such an important person in the future. You learn all those stuff about money, and you also help your children, even your neighbors. You can encourage them to join Chaching and learn more about it, because this isn't where it stops, it continues until we grow up. Chaching is a nice program and we should continue with it. In this program, we are introducing the concept of smart money management skills, where we are letting the learners know at an early stage that to earn money, you have to work for it, and that after they have earned, you have to save something before you even start spending. And when it comes to spending, they've been reminded that they have to spend wisely. They are chronologically guided on how to differentiate between needs and wants, and at the end of the day, they are able to concentrate on the needs as opposed to giving priority to the wants. And over and above all, we encourage them that in addition to whatever you're doing, you should be able to save, to donate something to the needy, people who are out there waiting for our support. Mtazamaji, na sasa nakukaribisha katika ulimwengu wa soko la fedha. Kilicho na mwanzo, mtazamaji, hakina budi kuwa na mwisho. Nimefika mwisho wa yote nilikuwa nimekuandalia hii leo. Wasemaji wa Swahili, agagae na upwa hali wali mkavu, mgagaa na upwa hali wali mkavu. Mimi nakuacha na Mili Kutesa atuletee utabiri wa hali ya hewa. Umekuwa nami Edwin Nyachwara, hadi hapo kesho, uwe na jioni njema. Asanteni, karibuni kwa utabiri ya hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili. Habari za jioni. Bado tuko na vipindi vya mvua kunyesha ndani la nchi yetu na kuzunguka ziwa la Victoria, sehemu zingine pamoja na mawingu. Na tuangalie kwa salama zetu na kwamba bado mkanda la mvua amenea ndani la Afrika pamoja ndani la nchi yetu, na vipindi la ndani la ziwa la Victoria ndio vipindi vya mvua tumeendelea mbele kuona ndani hapa la nchi yetu. Kesho asubuhi tajua kama vipindi vya mvua kunyesha katikati la nchi yetu pamoja na radi ndani la mijini ya nchi yetu Kampala, lakini sehemu zingine itakuwa ya lashalasha. Sehemu za mashariki watamka na vipindi vya mvua kunyesha tena pamoja na radi. Sehemu za magharibi Kasese itakuwa na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi, lakini sehemu zingine watamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za kaskazini la nchi yetu wanaenda kuamka na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi. Sehemu za katikati la north na Paalta na kundi sehemu za Karamoja, lakini sehemu za Arua tunaona kwamba wenda kuamka na vipindi vya mvua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za muda alasiri katika la nchi yetu wanaenda kuwa na vipindi vya mvua kunyesha tena pamoja na radi na joto kufika 26 ndani la mijini ya nchi yetu Kampala, Masaka pamoja na Mubende, labda sehemu za Ndakasoro na kwamba inaenda kufika juu kwa 28. Sehemu za mashariki wataendelea mbele vipindi vya mvua kunyesha tena pamoja na radi na joto kufika kwa 26, labda sehemu za Soroti ndio watafika hadi kwa 29.
Sehemu za magharibi watakuwa na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi tena na joto kufika 29, sehemu za Kasese 28, sehemu za Masindi, lakini sehemu zingine kama Mbarara 27, Kabale inaenda kufikisa kidogo kwa 23 peke yake. Kaskazini la nchi yetu wataendelea na vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi na joto kufika 30, sehemu za Karamoja 29, katikati la Northi labda sehemu za Runa kwamba inaenda kufikisa kwa 28. Mwenye hata kutoka ndani la nchi yetu kutembelea miji kadhaa ni kueleza kwamba sehemu za Dubai pamoja na Cairo huenda kuwa na vipindi vya jua kuchomoza sana na joto kufika 25, sehemu za Cairo 30, sehemu za Dubai, sehemu za Arusha vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu na joto kufika 25. New York pamoja na Paris watakuwa na vipindi vya mawingu na joto itakuwa chini sehemu za Paris kwa 7 peke yake na New York kwa 10 peke yake. Asante sana kumtazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane kesho. Jovia ng'oyolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agatazizibwa, amaanyi okulabibwa n'okuwulirwa mu mawanga ageewala ennyo, okutuuka buli wamu nga yadde togenzeeyo.